Excuse me, sir. Your voice is not here. Good evening to one and all. For the second class on financial statement analysis. Yesterday we were talking about the common size, comparative and trend ratios. And today we will wrap up with the ratio analysis. The ratio analysis is a very important tool to analyze the financial statements. It is useful to evaluate the relationship among the financial statement items. As I already told you about the important financial statements yesterday, that is balance sheet, profit and loss account and cash flow statement. ఈ మూడింటిలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాల మధ్య వేరియబుల్స్ మధ్య సంబంధాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటిదే నిష్పత్తుల విశ్లేషణ అనేటటువంటి ఒక టెక్నిక్. ఈ నిష్పత్తుల విశ్లేషణ బేసిక్ గా ఇట్ ఇస్ ఎ మ్యాథమెటికల్ టూల్. Generally we can also define that ratio is a arithmetical expression between the relationship between two numbers. That is a basic definition of the ratio. But this ratio analysis we can apply it into our finance area. These ratios can be used to identify the trend over a time. And ratio analysis focuses on liquidity, profitability and solvency. As we all know, the financial statements are representing the financial position as well as financial results. Hence, it is important to the analyst to evaluate the liquidity, profitability and solvency based upon the application of various ratios on profit and loss account as well as balance sheet. ఏం చెప్తున్నామంటే మనం రెండు రకాలైనటువంటి స్టేట్మెంట్స్ గురించి ముఖ్యంగా తెలుసుకున్నాం. ఒకటి బ్యాలెన్స్ షీట్, రెండు లాభ నష్టాల ఖాతా. ఈ రెండు కూడా ఒకటి ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, ఇంకోటి ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఈ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ని తెలియజేస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్స్ లిక్విడిటీ, ప్రాఫిటబిలిటీ, సాల్వెన్సీ అనేటి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం రేషియో అనాలిసిస్ ని వాడతాం. ఈ సాల్వెన్సీ అనేటప్పటికే మనము లాంగ్ టర్మ్ సాల్వెన్సీనా, షార్ట్ టర్మ్ సాల్వెన్సీనా అనే దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Not only for understanding the liquidity, profitability and solvency conditions of the business, but also this ratio analysis will helpful for comparing the financial performance with the industry average. When you want to assess the financial performance of one software company, say for example TCS, for comparison of TCS financial performance with the IT industry averages, this will be ratio analysis will be very helpful. What I am saying is industry average అని తీసుకున్నప్పుడు IT industry average, banking industry average, automobile industry average, ఈ average ని తీసుకొని మనం ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ, ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ తో మనం కంపేర్ చేయడానికి రేషియో అనాలిసిస్ అనేటటువంటి ఉపయోగపడతాయి. అండ్ ఆల్సో దిస్ రేషియో అనాలిసిస్ builds the relationship between the two figures. And it is also expressed arithmetically, is called as ratio. I already told you, ratio means it is expressing arithmetically between the relationship of two numbers. రెండు నంబర్ల యొక్క మధ్య సంబంధాన్ని మ్యాథమెటికల్ గా లేదా అర్థమెటికల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటటువంటి దాన్ని మనం నిష్పత్తి అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ నిష్పత్తి అనేటటువంటి టెక్నిక్ ని మనము గణక శాస్త్రం నందు కూడా వినియోగించినట్టయితే అకౌంటింగ్ రేషియోస్ అంటాం. Accounting ratios are relationships expressed in arithmetical terms between figures which have a cause and effect relationship which are connected with each other in some other manner. So,
ఏంటి ఇది అంటే ఈ రేషియో అకౌంటింగ్ రేషియోస్ ఆర్ బిల్డింగ్ అప్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ ఫిగర్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ రేషియో. Current ratio is building up of the relationship between two variables. That is, one variable is current asset, another variable is current liability. So this ratio building up the relationship between two variables and also build up the cause and effect relationship. If something happens to the current liability, the relationship between current assets and current liability is going to be changed. Any variable, either denominator or numerator changes, then automatically the cause and effect relationship is also going to be changed. That can be observed through the accounting ratios, which are connected with each other and in some other manner. Then yes, ratio analysis. Accounting ratios are a useful tool for grasping the true message of the financial statements and understanding them. When we are having financial statements, we will just look into the financial statement so that we will come to know that is the net profit, is the net loss. But whereas we have to grasp the important information which are behind the net profit and net loss. That means grasping the true message which is happening behind the financial statements. That is only possible through the accounting ratios. ఏమంటే ఈ అకౌంటింగ్ రేషియోస్ అనేటి ఉండడం వల్ల ఆర్థిక నివేదికలలో దాగి ఉన్నటువంటి హైడ్ అయినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి, గ్రాస్ప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవి అందులో దిస్ రేషియోస్ ప్రొవైడ్స్ క్లూస్, అంటే మనకు కొన్ని విషయాలు క్లూస్ ని ఇస్తాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొవైడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ అండర్లయింగ్ కండిషన్స్. అంతర్గతంగా దాగి ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం ఈ రేషియోస్ ద్వారా కొద్దిగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. క్లూస్ మనకు దొరుకుతాయి. వాటి ద్వారా మన యొక్క సంస్థను మనము మార్చుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇన్వెస్టర్గా ఉంటే నీ యొక్క డెసిషన్స్ ను మార్చుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ అయితే గవర్నమెంట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటో వాళ్ళ యొక్క యాక్ట్స్ యాజ్ పర్ దట్ క్లూస్ అండ్ సిమ్టమ్స్ దే కెన్ చేంజ్. దట్ మీన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్, నాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ in case of stakeholders. Each and every stakeholder, they are using the ratio analysis to analyze the financial statements for their purpose. The purpose of stakeholders is differ from person to person. Government is something looking, and employees is looking for something, and then competitors is looking for something. So this ratio analysis will provide clues and symptoms of underlying conditions of the business for each and every stakeholder. Act as indicators of financial soundness. This ratio analysis acts ఎలా పనిచేస్తాయి ఇవి అంటే ఫైనాన్షియల్ సౌండ్నెస్. ఇట్ ఇండికేట్స్ ది ఫైనాన్షియల్ సౌండ్నెస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, పొజిషన్ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్. ఆ యొక్క వ్యాపార సంస్థ యొక్క పొజిషను, వాటి యొక్క స్థితిగతులు, వాటి యొక్క స్టేటస్, వాటి యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు, స్ట్రెంగ్త్, సౌండ్నెస్, వీటన్నిటి గురించి ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఫ్రమ్ ది కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ రేషియో అనాలిసిస్. ఈ రేషియో అనాలిసిస్, నిష్పత్తుల విశ్లేషణ అనేటటువంటి దానిలో ముఖ్యమైనటువంటి పార్ట్ ఏంటంటే విశ్లేషించడం, ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఇంటర్ప్రిటింగ్ ది రిజల్ట్స్, ఇంటర్ప్రిటింగ్ ది రేషియోస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. You can calculate. Calculation part is very easy. Nowadays, you can apply the Excel or some other tools to calculate the ratios. But once the ratios is calculated, when you get the calculated value, how you are good at the interpretation of the ratios and how you are going to interpret, and then interpreting the results are going to be useful for the decision making. So interpretation is the more core important part in the ratio analysis. So as a participant and participating in a competitive exam, we need to look into more into the interpretation part, whereas remembering the formulas. Remembering the formulas is only basic thing, but whereas calculation and interpretation of the results is most important thing. Then the computation of ratio is simply a clerical work. That's what even 10th class student can also
calculate based upon the formula which we provide to them. But how far the person is good enough to interpret the ratios, that is going to be cleared at the soundness of the subject. If somebody is very sound and very strength in a subject, definitely he must be good in interpretation of the ratios. So the ratio is simply a clerical work, but the interpretation is a taste requiring art and skill. Interpretation అనేది it is by heart, by person. You must be so interested, so you must be having some art and skill for interpretation of the ratios. And then the useful of ratios dependent on the judicious interpretation. So sometimes people are interpreting the ratios judiciously, and for certain reason they wanted to interpret in some way, and somebody wanted to interpret in some other way, because the judicious interpretation is most important dependent factor of the usefulness of ratios. And then coming to the classification of ratios. This classification of ratios is classified into different ways. I am taking it only one classification. Different classification. Please, all the participants, mute yourself. Classification of ratio analysis. Basically, the ratio analysis అనేటటువంటి దాన్ని వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. బ్యాలెన్స్ షీట్ రేషియోస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రేషియోస్, కాంపోజిట్ రేషియోస్, దట్ మీన్స్ కంబైన్డ్ రేషియోస్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ హారిజాంటల్ రేషియో అనాలిసిస్, వర్టికల్ రేషియో అనాలిసిస్ అని వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. బాగా పాపులర్ గా ఉన్నటువంటి వర్గీకరణ మనం తీసుకుందాం. ఈ వర్గీకరణ అన్ని రకాలైనటువంటి వర్గీకరణని ఇది కావున ఈ వర్గీకరణ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఏది ఈ వర్గీకరణ అంటే ఫంక్షనల్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ ఫంక్షనల్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారంటే, పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంప్యూటేషన్, అకార్డింగ్ టు ది పర్పస్ ఆఫ్ రేషియో కంప్యూటేషన్, బేస్ వచ్చేసి ఫంక్షనల్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రేషియో, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేస్ for the classification, that functional classification of ratios. So functional classification of ratios depends upon the purpose of ratio computation, is called as a functional classification. On the basis of ratios, on this basis, ratios are categorized as follows. Ratios ని 4 రకాలుగా మనం వర్గీకరించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రకారంగా అయితే. The first type is profitability ratios, turnover ratios. Third one is financial ratios or solvency ratios. And last one is market test ratios. First, what is what అనేది ఇక్కడ చెప్దాం. Profitability ratios preferably highlights the end results of the business activities. Profitability ratios లాభాకరణ నిష్పత్తులు ఏమిటి హైలైట్ చేస్తాయంటే, highlighting the end results of the business. The main objective is to judge the efficiency of the business. ఆ వ్యాపార సంస్థ ఎంత సమర్థవంతంగా కొనసాగుతుందో అనే దాన్ని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ గా ఈ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోస్ పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఈ టర్న్ ఓవర్ రేషియోస్ అండ్ ఆర్ యాక్టివిటీ రేషియోస్ అని అంటాం. రెండింటిని ఏదైనా ఒక పేరుతో పిలవచ్చు. దిస్ రేషియోస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ది యూజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఇన్ ద బిజినెస్. వ్యాపార సంస్థలో ఉన్నటువంటి మూలధనము మరియు ఆస్తులను ఎంత సమర్థవంతంగా వినియోగించుకున్నాము, how far we have utilized effectively the available existing capital and assets, that is going to be talked by turnover ratios and activity ratios. Financial ratios or solvency ratios అంటారు. ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ నే సాల్వెన్సీ రేషియోస్ అని పిలుస్తాం. ఈ రేషియోస్ ఎందుకోసం వాడుతున్నామంటే, calculated to judge the financial position of the organization from short-term as well as long-term solvency point of view. Basically, judges the financial position. First one is financial results. Second one is effective utilization of capital and assets. Third one is financial position of the organization in terms of long-term as well as short-term. So,
it can be subdivided again into two types. One is short-term solvency ratios, that is none other than liquidity ratios. Long-term solvency ratios, that is none other than capital structure ratios. Then the financial ratios or solvency ratios, this third type is going to talk about financial position of the organization in terms of long-term as well as short-term. Again, this divided into two different ratios. One is short-term solvency, known as liquidity ratios. Long-term solvency ratios is known as capital structure ratios. Elaborately, we will discuss in the latter stage. And last one is market test ratios. These are, of course, some profitability ratios having a bearing on the market value of the shares. This market test ratios is having a link between the profitability ratios to the market value of the share. So this preferably profitability ratios and connected with the market value of the share is going to talk about market test ratios. I hope this is clear, the functional classification. Here I am not going to talk about any other classification that you can refer in your material. And then further going to the first step, that is profitability ratios. A measure of profitability is the overall measure of efficiency. So profitability అనేటటువంటిది, it's a overall measure of efficiency. The income, that means output, as compared to the capital employed input, indicates profitability of the firm. Thus the chief profitability ratio is it's like a net profit after tax divided by capital employed, then you will get the overall profitability ratio. Profitability ratio can be determined on the basis of either investment or sales. Profitability అనేటటువంటిది, it is decided either based upon the investment or sales when compared with the profits, that is net profit. Profitability in relation to investments is measured by return on capital employed, return on shareholders funds, and return on assets. The profitability in relation to sales or profit margin, gross and net, and expenses ratio or operating ratio. So these are the different ratios which we are going to cover under the profitability ratios. The main profitability ratio and all other sub ratios are collectively known as profitability ratios. The first ratio under profitability ratio is, the ratio is also known as overall profitability ratio. One second. Overall profitability ratio or return on capital employed. This ratio is also known as return on investment ratio, also known as profitability ratio or return on capital employed. Return on capital employed lo two variables. One is net operating profit divided by capital employed into 100, you will get the return on investment. So here net operating profit is a output of the business. Capital employed is a input. We are making the relationship between these two variables and measuring the return on investment or return on capital employed, we can call it. Operating profit means, what do you mean by operating profit? Is it net profit? Is it something else? Operating profit means profit before interest and tax. Capital employed means it comprises share capital and reserves and surpluses, long-term loans minus non-operating assets and fictitious assets. It can also be represented as net fixed assets plus working capital, that is current assets minus current liabilities. Here basically manaki net operating profit annutagane, it means profit before interest and tax. Capital employed antunnatugane,
we need to add share capital, వాటా మూలధనం మరియు రిజర్వులు మరియు సర్ప్లస్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ అసెట్స్, అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్, assets which are not using it, which are stayed in the organization, just kept aside. ఆస్తులు ఏమున్నాయి, వాటి వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు, అమ్మితే మనకు నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, అటువంటి నాన్ ఆపరేటింగ్ అసెట్స్ ని లెస్ చేయాలి. ఫిక్సీసియస్ అసెట్స్ ని కూడా లెస్ చేయాలి. మనందరికీ తెలుసు ఫిక్సీసియస్ అసెట్స్ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫిక్సీసియస్ అసెట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్, కల్పిత ఆస్తులకు. ఈ కల్పిత ఆస్తుల్ని ఉపయోగంలో లేనటువంటి ఆస్తులను తగ్గించి ఏ వాటిని కూడాలి, లయబిలిటీస్ వైపు ఉన్నటువంటి షేర్ క్యాపిటల్ ని, రిజర్వ్స్ ని, సర్ప్లస్ ని, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ని కూడితే వాటిలో నుంచి లెస్ చేస్తే నాన్ ఆపరేటింగ్ అసెట్స్ ని, ఫిక్సీసియస్ అసెట్స్ ని వి విల్ గెట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. మరి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ ని ఈ విధంగానే చేయాలా, ఇంకో రకంగా చేయకూడదా అంటే we can do it in a different manner also. What is that? It can also be represented as net fixed assets. First net fixed assets ni తీసుకోవాలి. Net fixed assets ni తీసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి, net fixed assets ని అంటే fixed assets మైనస్ ఏం చేయాలి, డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేయాలి. డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేయాలి అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నుంచి డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేశాక మనకి నెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వస్తాయి. వాటిలోంచి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ని లెస్ చేయాలి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుంది, కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్. అంటే అక్కడ చెప్పినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఫార్ములా రూపంలో చెప్తున్నాం. నో నీడ్ టు రిపీట్ అగైన్. సో దెన్ అనదర్ extension for the profit return on investment, the overall profitability ratio has two components. ఈ overall profitability ratio అనేది two components కలిగి ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఎలా వచ్చింది, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ అనేటటువంటిది మనకి వచ్చింది. దాని తర్వాత మనకేముంది, టర్న్ ఓవర్ రేషియో. ఏ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. సేల్స్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ ఇంటూ 100 వేసుకుంటే మనకు సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో వస్తుంది. సో ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియోని మనం ఎలా కనుగొనాలి అంటే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, యూ విల్ గెట్ ది నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. దెన్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో, యూ విల్ గెట్ ది ఫార్ములా సేల్స్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్. Now, if you write these two formulas, you can cancel the sales with the upper value to the lower value. Then you will have operating profit divided by capital employed into 100. That is our formula for the return on investment. So operating profit ratio, sales turnover ratio, మనం రెండు ఫార్ములాస్ నేర్చుకొని ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు we will have only left the value, that is operating profit divided by capital employed into 100. That becomes your overall profitability ratio. This profitability ratio, always a management wants to maximize the profitability. వ్యాపార సంస్థలో ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు దే ఆర్ వాంటెడ్ టు maximize the profitability. One second, I wanted to write and then I am trying to write. One second. What I am doing it. Yes, I got the point. I got. Yes. Yes. See, if the management wants to maximize its profitability, it could do so by improving its net profit as well as turnover ratio. Management అనేటటువంటి వాళ్ళు profitability ratios ని maximize చేయాలంటే management has to concentrate on net profit ratio as well as turnover ratio. Otherwise, the profits are not going to increase.
ఓన్లీ మనం ఒకదానిపైనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మేనేజ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ టు బి అండర్స్టూడ్ త్రూ ది profitability ratios. If profitability ratio wants to increase by the management, A, maximize operating ratio, operating profit ratio, or maximize net profit ratio, maximize turnover ratio, A and B, none of the above. In that case, we have to give answer to maximize net profit ratio as well as maximize sales turnover ratio. Then only we will have the employed turnover ratio. Then we will in a position to increase our profitability ratio. The former refers to the margin made in cash sales in terms of percentage, whereas the latter shows the utilization. That means the net profit operating ratio, it shows the margin. That means net profit. Second one shows the utilization of the capital and also rotation of the capital. How many times your capital is converted into sales? That is most important. You need to convert your capital more number of times into sales. Then your sales turnover ratio is going to be high, as well as your net profit ratio is also going to increase. When the net profit operating ratio as well as sales turnover ratio increases, then your profitability ratio is also going to maximize. That is to be considered, that is to be kept in mind by the management of the company. That is most important. And then going further, example, you can understand very easily. No need to go ahead by reading each and every sentence. I think you are all understand. ప్రైస్ ఈజ్ ఒక వస్తువు యొక్క ప్రైస్ 10 రూపాయలు, దాని యొక్క కాస్ట్ 6 రూపాయలు అనుకుంటే మార్జిన్ వచ్చేసి 4 రూపీస్. దట్ మీన్స్ నెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ రేషియో 40% అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక వస్తువుని మనము క్యాపిటల్ ఇన్ దిస్ కేస్ సేల్స్ 200 అనుకుని 200 రూపీస్ అనుకుని క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ 100 అనుకుంటే 200 డివైడ్ బై 100 వేసుకుంటే 2 టైమ్స్ వస్తుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద బిజినెస్ హ్యాస్ అర్న్డ్ ఏ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 80 with a capital of 100. ఎలా? వెరీ సింపుల్. 2 టైమ్స్ వచ్చింది కదా, 2 టైమ్స్ ని 40% తో మల్టిప్లై చేస్తే 80 రూపీస్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. సో 100 రూపీస్ మనం క్యాపిటల్ పెడితే మనకి 80 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. బికాస్ యూ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ యువర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ సేల్స్ 2 times. If you are converting your capital into sales only 1 time, you will get only 40. If you convert your capital into sales by 3 times, you will have 120 rupees profit with 100 rupees capital. That is the reason why this net operating profit ratio as well as sales turnover ratio both are important. So profitability ratio being 80%, that is a net profit ratio into turnover ratio is equals to 40% into 2. That becomes 80%. Next, return on shareholders funds. ఇంతవరకు రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ పైన చూస్తున్నాం. ఓన్లీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్. షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అనేటప్పటికే ఇట్ కవర్స్ ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. నౌ యూ సీ రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్త్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. రిటర్న్ ఆన్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అనొచ్చు, రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్త్ అని కూడా అనొచ్చు. దీంట్లో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ డిజైర్డ్ టు వర్క్ అవుట్ ది ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ది shareholders point of view, and it is computed as follows. Net profit after interest and tax తీసుకోవాలి, divided by shareholders funds into 100. shareholders funds అన్నట్టుగానే ఏమనుకుంటారు మీరు? It includes all shareholders funds, not only equity shareholders but also preference shareholders. The ratio would reflect the profitability for the shareholders. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎంత ప్రాఫిట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయనే దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని ఇదే ఐడియాని మనం ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అనుకుంటే ఏం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంతవరకు రిటర్న్ ఆన్ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఏమైతుంది? ప్రాఫిటబిలిటీ ఫ్రమ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కెన్ ఆల్సో బి వర్క్డ్ అవుట్ బై టేకింగ్ ది ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అండ్ కంపేరింగ్ అగైన్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ after deducting both long-term loans and preference capital. So, ఎప్పుడైతే మనము ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ది
Profits available to equity shareholders. Profits available to equity shareholders divided by funds available to equity shareholders. So profits available to equity shareholders అన్నట్టుగానే ఏమవుతుంది, నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ తగ్గించేసుకోవాలి. తగ్గించుకున్న తర్వాత డివైడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ బదులుగా మనం ఏం రాయాలి అంటే ఫండ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇంటూ 100 వేసుకుంటే మనకి ఇంకో కొత్త రేషియో వస్తుంది. ఆ రేషియో ఇక్కడ నేను రాయలేదు కానీ మీకు చెప్తున్నాను. ఏమది రేషియో అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ or net profit after interest and tax and preference dividend divided by equity shareholders funds into 100. So then further going, return on assets. Return on assets అనేటప్పటికే మనము అసెట్స్ పైన what is the return? First total assets పైన return చూద్దాం. The profitability is measured in terms of the relationship between profits and assets is nothing but return on assets. It shows whether the assets are being properly utilized or not. What is the purpose of calculation of return on assets is it usually assess is the assets are utilized effectively or not. For this reason, calculating the return on assets. This ratio measures the profitability of the total funds or investment of the organization. Not only utilization of the assets, but also the funds and investment of the organization. Is it actually effectively utilized to earn the profits? That is also can be measured through this formula. The formula for calculation of return on assets is net profit after tax divided by total assets into 100. Then normal ratios regarding gross profit, gross margin అని కూడా అంటాం. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో మనందరికి బాగా ఎప్పుడు మనకి క్రాస్ ఎన్కౌంటర్ చేస్తూనే ఉంటాం. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో expresses the relationship between gross profit and net sales or turnover. Gross profit is the excess of the proceeds of goods sold and services rendered during the period over their cost before taking into account administration, selling and distribution and financial charges. So మనము గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనేటటువంటి దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తో సంబంధం లేకుండా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వేసేటటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నిటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మనము ఓన్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తూ సేల్స్ లో నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ తీసేస్తే వచ్చేటటువంటి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ని తీసుకొని గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై నెట్ సేల్స్ ఇంటూ 100 వేసుకుంటే మనకి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో వస్తుంది. ఈ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఆర్ గ్రాస్ మార్జిన్, ఎనీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఎయిదర్ సేల్స్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అంటాడు. ఆర్ బోత్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియోలో ఏమైనా మార్పు వస్తే ఆ మార్పు బికాస్ ఆఫ్ సేల్స్ వల్ల అయినా లేదా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ వల్ల అయినా లేదా రెండింటి వల్ల అయినా కూడా ఆ ఫ్లక్చుయేషన్స్ రావచ్చు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. The rise or fall in the selling price may be an external factor over which the management may have little control, specifically when prices are controlled. Sometimes the rise or fall in the selling price may be an external factor. Selling price మనం ఫిక్స్ చేస్తాం, బట్ వెన్ యు ఆర్ పర్చేజింగ్ ది రా మెటీరియల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ గూడ్స్, వస్తువులు తయారు చేసేటప్పుడు మనం కొనేటటువంటి రా మెటీరియల్ మనం బయట నుంచి కొనుక్కొని రావాలి. దిస్ ఇస్ నాట్ కంట్రోలబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్ చేతుల్లో దాన్ని నియంత్రించలేము. కాబట్టి వస్తువుకు కావాల్సినటువంటి రా మెటీరియల్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మన ధరలు పెరిగాయి అనుకో, సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా పెరగాలి. దిస్ ఇస్ నాట్ కంట్రోలబుల్ ఫ్యాక్టర్. ఇన్ దట్ కేస్ sometime you may increase the sales price, sometime you may decrease the sales price. The management, however, must try to keep the other end of the margin, that is cost, at least steady, if not reduce it. Em cheptadante the gross profit ratio is always suggesting to the management try to keep the cost in a stable condition, at least not able to reduce. తగ్గించడానికి అవకాశం లేకపోతే ఆ కాస్ట్ ని కంట్రోల్లో ఉంచి వాటిని స్టేబుల్ గా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయమని చెప్తాది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సజెస్టింగ్ టు ది మేనేజ్మెంట్. ఇఫ్ ద గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో is lower than, why the gross profit ratio, if it is low, then what is it was previously? When the selling price has remained steady, it can be reasonably concluded that
there is an increase in the manufacturing cost. ఏం చెప్తున్నామంటే ఒకవేళ సెల్లింగ్ ప్రైస్ స్టేబుల్గా ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎటువంటి మార్పు లేదు, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రెడ్యూస్ అయింది, ఏమైండొచ్చు? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ పెరిగింది అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరగడం వల్ల ఈవెన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్ గానే పెట్టే మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ తగ్గించలేదు, ఈవెన్ దో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో తగ్గింది. దట్ మీన్స్ కాస్ట్ హ్యాస్ డ్రాస్టికలీ ఇంక్రీజ్డ్. ఈ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి కాస్ట్ ని మనము ఏ విధంగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి అనేటటువంటి దాన్ని మేనేజ్మెంట్ స్టడీ చేయాలి. సిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇంక్లూడ్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ యాజ్ వెల్, a fall in the volume of sales will also lower the rate of gross profit and vice versa. So ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, ఏది డిప్రిషియేషన్ ఇలాంటి. సో ఎప్పుడైతే సేల్స్ వాల్యూమ్ పడిపోతుందో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ వీ ఆల్ నో ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. పర్ యూనిట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. Always per unit variable cost is fixed in the market. If total variable cost is vary as per the production, but whereas the fixed cost is fixed as a total, but whereas fixed cost per unit it varies as per the production. Now when the sales volume is falling down, your fixed cost per unit increases. Automatically when your fixed cost increases, you need to increase your selling price because your total cost per unit increases. Then automatically your profit is going to reduce. That is vice versa అని చెప్తున్నాడు. సో మనము ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అంటే మన సేల్స్ పడిపోకుండా చూసుకోవాలి. దానికి కావాల్సినటువంటి స్టెప్స్ అన్ని కూడా మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో అనేటటువంటిది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మరియు సేల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని స్టడీ చేస్తారు. సో మనం ముఖ్యంగా ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా స్టూడెంట్స్ కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాం క్లాసెస్ లో. ఫార్ములాస్ అన్ని నో నీడ్ టు బై హ్యాండ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మనము ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నామో దాన్ని మనము ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే అది ఏ దాంతో లింక్ అయి ఉంటుంది, మన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అనేది మనకు అర్థమై ఉంటే మనం ఓన్ గా ఫార్ములాస్ రాసుకోవచ్చు. నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో అనేది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై sales into 100. So it indicates the net margin earned in a sales of 100 rupees. ఒక 100 రూపాయలు 100% or 100 రూపీస్ సేల్ చేసామంటే ఎంత ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఉంది, మన నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవడానికి దీన్ని మెజర్ చేస్తాం. నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ అరైవ్డ్ అట్ ఫ్రమ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. యాజ్ వీ ఆల్ నో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో తీసుకుంటాం, దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మనము అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నిటిని లెస్ చేసి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తాం, సచ్ యాజ్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఈ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ ని, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని వదిలేసి రిమైనింగ్ వాటిని లెస్ చేస్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ ది ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్. Since they do not affect efficiency of operations. ఏవేవి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని, ఆపరేషన్స్ యొక్క సమర్థతని ఏవేవి మనము డిస్టర్బెన్స్ చేయము అంటే వన్ ఈజ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఈ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ డివిడెండ్ పెయిడ్, ఇలాంటివన్నింటినీ కూడా మనము వదిలేయాలి. వదిలేసి అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నుంచి లెస్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి ప్రాఫిట్ ని ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటాం. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ని సేల్స్ మధ్య మెజర్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో అంటాం. సో దెన్ ఫర్దర్ ఆపరేటింగ్ రేషియో అంటారు. ఆపరేటింగ్ రేషియో ఏంటి? ద రేషియో ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆపరేటింగ్ రేషియో అన్నప్పుడు ద రేషియో ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఈస్ మెటీరియల్ యూజ్, లేబర్, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, ఆఫీస్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వీటన్నింటినీ మనకు కలిపితే ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ వస్తుంది. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ని ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నింటినీ కలిపితే వస్తుంది. కాబట్టి ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 వేసుకుంటే ఆపరేటింగ్ రేషియో వస్తాయి. ఏ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ రేషియో వుడ్ ఇండికేట్ వెదర్ కాస్ట్ కంటెంట్ ఇస్ హై ఆర్ లో ఇన్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ సేల్స్. ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? సేల్స్ లో ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉందా, తక్కువ ఉందా? ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే ఏ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువ ఉందా, లేబర్ ఎక్కువ ఉందా, ఓవర్ హెడ్ ఎక్కువ ఉందా? క్లియర్ గా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే
ఆపరేటింగ్ రేషియోని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం మనకి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ది విచ్ కాస్ట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ రేషియో? It is very useful to the management to control that particular cost. If the annual comparison shows that sorry, the sales has, the management would be naturally interested and concerned to know as to which element of the cost has gone up. అయితే ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్టుగా ఏ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఏ కాస్ట్ డిక్రీజ్ అయింది, ఏ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, వీటన్నింటినీ కూడా మనము స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. If the operating ratio has fallen, though the unit selling price has remained the same, still the position needs analysis. The position needs analysis as it may be the sum total of efficiency in certain department and inefficiency in others. So ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఇలాంటి వాటి నుంచినే క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. If the operating ratio has fallen, it's good, very good. Operating ratio fallen అవుతుందంటే your overall cost is reducing, then your net profit is going to increase, though the unit selling price has remained the same. Selling price కామన్ గా ఉంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, ఆపరేటింగ్ రేషియో తగ్గింది, స్టిల్ ద పొజిషన్ నీడ్స్ ఎనాలిసిస్. సార్ మనకి మంచి పరిస్థితి ఉంది కదా, వై డూ యూ వాంట్ టు ఎనలైజ్? దెర్ ఇస్ ఎ నెసెసిటీ. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Some total of efficiency in certain departments. Now, it is a organization is a composition of different departments. Which department is working more efficiently and which is not effectively working? That is to be find out through the calculation of operating ratios based on materials, labor, factory ratios, factory expenses ratios. Now we can observe the ratios. Material cost ratio, labor cost ratio, factory overhead cost ratio, administrative expenses, selling and distribution expenses ratio. ఈ రేషియోస్ అన్నిటిని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏ రేషియో ఎక్కువ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది, ఈ రేషియోస్ అన్నిటిని కాస్ట్ అన్నిటిని కలిపి డైరెక్ట్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది ఆపరేటింగ్ రేషియో. ఇప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఇంతకుముందు మనం చూసాం. అక్కడ చెప్పినటువంటి ఫార్ములా కాకుండా కొత్త ఫార్ములా చెప్పచ్చు మనం. ఎలా? సేల్స్ 100 అనుకుంటే సేల్స్ 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సేల్స్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ రేషియో వేసుకుంటే దట్ మీన్స్ 100% మైనస్ ఆపరేటింగ్ రేషియో వేస్తే యూ విల్ గెట్ ది ఆపరేటింగ్ నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. సేల్స్ లో నుంచి ఆపరేటింగ్ రేషియోని తగ్గిస్తే మనకు వచ్చేదే నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో. అప్పుడు 100 మైనస్ 80% వచ్చింది అనుకోండి ఆపరేటింగ్ రేషియో. 100 మైనస్ 80% 20% నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో వస్తుంది. ఇంతకుముందు మనం నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100 వేసాం. ఆ ఫార్ములా వేయకుండా ఈ ఆపరేటింగ్ రేషియో ఫార్ములాని 100 లోంచి లెక్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇదే దాని గురించి కింద లైన్ లో చెప్పడం జరిగింది ఆ వన్ సెంటెన్స్ లో. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ యాక్టివిటీ రేషియోస్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రేషియోస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ యాక్టివిటీ రేషియోస్ are used to measure the effectiveness of the employment of resources are termed as activity ratios. What do you mean by employment of resources? We all know factors of production, employment to the factors of production. When we are creating employment to the factors of production, we will have the economy is growing, economy is flourishing, economy is booming. In that context, employment of resources, that means whatever the resources are available with the firm, సంస్థ వద్ద కలిగి ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వనరులన్నింటినీ సమర్థవంతంగా వినియోగించుకున్నప్పుడు, ప్రతి వనరుకి ఉద్యోగాన్ని కల్పించినప్పుడు మనము ఆ టర్నోవర్ రేషియోస్, హౌ మెనీ టైమ్స్ your assets are converted into sales, how many times your capital is converted into sales, how many times your profit is converted into cash, how many times your debtors converted into cash, how many times your creditors are converted into payment of cash. That is going to talk about this turnover or activity ratios. Now, after understanding the meaning of activity and turnover ratios, this first turnover ratio is capital turnover ratio. This capital turnover ratio is using the formula that net sales divided by capital employed.
As we all know, capital employed is equals to net fixed assets minus working capital అనేటటువంటి ఒక ఫార్ములా చెప్పాం. ఇంకో ఫార్ములా కూడా చెప్పాం బిగినింగ్ లోనే, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫార్ములా. ఈ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫార్ములా రెండు కూడా నేర్చుకోవాలి. There might be chances asking the question in objective type, finding out the capital employed అని చెప్పేసి ఇచ్చి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కనుక్కోమన్నప్పుడు you need to remember the capital employed. You can take one balance sheet, apply the capital employed formula of both the formulas, but you will get the same answer. All the participants try to take one balance sheet, apply both the formulas to your balance sheet for finding out the capital employed. Definitely you will have the same answer for both the formulas by applying that formula into same balance sheet. Okay, provided that the ratio shows the efficiency of capital employed in the business and is calculated as follows. ఈ రేషియో ఎలా ఉండాలి అంటే హైగా ఉండాలి. ఏ రేషియో? క్యాపిటల్ టర్నోవర్ రేషియో ఎక్కువగా ఉండాలి. ద హయ్యర్ ద రేషియో ఇస్ గ్రేటర్ ది ప్రాఫిట్స్. ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువగా క్యాపిటల్ టర్నోవర్, క్యాపిటల్ ఎక్కువగా సేల్స్ ని కన్వర్ట్ అవుతుందో, దట్ మీన్స్ you are using your capital maximum times to convert your capital into sales. That means you are selling more and more. It leads to more and more profits. Hence, the higher the ratio, it is greater the profits. Then further, working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio is measured with the between net sales and working capital. As you all know, working capital means the expenses which are incurring for day-to-day operations of the business. Day-to-day operations of the business or day-to-day activities of the business. రోజువారీ దినవారీ అయ్యేటటువంటి ఖర్చుల కోసం వినియోగించేటటువంటి మూలధనాన్ని మనము చర మూలధనం అంటాం. ఈ చర మూలధనం ప్రస్తుత ఆస్తులు మరియు ప్రస్తుత అప్పుల మధ్య తేడానే అని తెలుసుకోవడం కూడా జరిగింది. కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అని. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ టువర్డ్స్ సేల్స్. సో ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సేల్స్, అమ్మకాల విషయంలో ఎంతవరకు మనం చర మూలధనాన్ని వినియోగించుకున్నాము అనేటటువంటి దాన్ని ఈ యొక్క వర్కింగ్ క్యాపిటల్ టర్నోవర్ రేషియో తెలియజేస్తుంది. ఆ తర్వాత స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో. ఈ స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియోని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తామంటే ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్ రేషియో ఫార్ములా ఏమిటంటే స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ is equal divided by average inventory or sales divided by average inventory. So this ratio is an indicator of the efficiency of the use of investment in stock. మనం ఏదైతే స్టాక్ లో పెట్టుబడి పెడుతున్నామో ఆ స్టాక్ ని మనము సక్రమంగా వినియోగించుకుంటున్నామా లేదా ఆ స్టాక్ నిరుపయోగంగా మన యొక్క గోడౌన్ లో లే అయి ఉందా అనేటటువంటి దాన్ని మనకు క్లియర్ గా తెలియజేస్తుంది ఈ స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో. How many times the stock is turning into sales? That is most important. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి 100 యూనిట్స్ అనేటటువంటిది సంవత్సరంలో ఈ 100 యూనిట్స్ అయిపోయి ఎన్నిసార్లు మనం 100 యూనిట్స్ ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తున్నాము? హౌ మెనీ టైమ్స్ యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ ఇట్? ఇన్ జనరల్ గా మనం అది అర్థం చేసుకుంటున్నట్టుగానే ఎక్కువ టైమ్స్ రీప్లేస్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ సేల్స్ అయ్యాయి. ఎక్కువ టైమ్స్ రీప్లేస్ చేసామంటే ఎక్కువ సేల్స్ అయ్యాయి. ఎక్కువ సేల్స్ అయ్యాయి అంటే ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది. సో మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంది? స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంటే లాభాలు ఎక్కువగా వస్తాయి. కాబట్టి స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో మస్ట్ బి హై. సో ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ మోస్ట్లీ ఓపెనింగ్. సో హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ? హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ? Average inventory must be calculated by using a opening stock and closing stock divided by 2. If monthly figures are available, then these figures should be averaged. ఏ ఫిగర్స్ యావరేజ్ చేయాలంటే మంత్లీ తీసుకోవాలి, 12 months దాన్ని లెట్ కూడుకోవాలి. దెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ని లెట్ చేసి డివైడ్ బై 2 వేసుకుంటే మనకి మంత్లీ యావరేజెస్ ఇచ్చినప్పుడు, మంత్లీ స్టాక్ ఇచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాక్ లెవెల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ స్టాక్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వైలెంట్ గా ఉన్నాయనుకోండి, చాలా దారుణంగా చాలా డ్రాస్టిక్ గా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతున్నాయి ఫర్మ్ లో, దెన్ మంత్లీ యావరేజ్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ అండర్. కొన్ని ఫర్మ్స్ లో స్టాక్ ప్రతి మంత్ కి చాలా డ్రాస్టిక్ గా చేంజెస్ ఉంటాయి. అటువంటి ఫర్మ్స్ యావరేజ్ స్టాక్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ 12 months
figures minus closing stock divided by 12 months. Is it clear? మనం అక్కడైతే ఏం చేస్తున్నామంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ డివైడెడ్ బై 2 వేసుకొని మనం యావరేజ్ చేసాం. బట్ కొన్ని ఫర్మ్స్ లో ప్రతి మంత్ టు మంత్ చాలా డ్రాస్టిక్ గా డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకుంటే అటువంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే మంత్ వైజ్ తీసుకోవాలి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ 12 months figures minus closing stock divided by 12. In case stock level fluctuates violently, and then further regarding to the stock turnover ratio, there are some chances to ask the questions like a high inventory turnover, what it indicates, ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది high turnover ratio ఉంటే? Efficient management of the business, efficient management of the business indicate చేస్తుంది high turnover ratio ఉంటే. Inventory, because more frequently the stock are sold, the lesser amount of money is required to finance the inventory. There are two important things. Efficient management ఉంది. At the same time, when your stock is converting into more number of times into sales, we no need of capital to invest stock. That is another thing. We need only small finance to finance the inventory. A very high inventory turnover always does not necessarily imply higher profits. As I already told you, ఏం చెప్పాను? higher turnover ratio ఉంటే higher profits వస్తాయి అని చెప్తున్నాం. That is the basic principle. But there is a information behind that. అలా కాదు, అలా కొన్ని సందర్భాల్లో కాకపోవచ్చు. higher turnover ratio ఉన్నప్పటికీ కూడా higher profits రాకపోవచ్చు. అది ఎలాంటి సందర్భంలో చూద్దాం. So the profit may be low, even the higher turnover ratio, the profit may be low due to excess cost incurred in replacing stocks in small lots. చిన్న చిన్న మొత్తాలలో స్టాక్ ని రీప్లేస్ చేయడానికి ఎక్కువ మొత్తం మనము స్పెండ్ చేసి ఉంటే అప్పుడు దేర్ మైట్ బి స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈజ్ మాక్సిమం, ఇట్ ఈస్ మోర్, బట్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లో. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? దీస్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ రీజన్స్. దేర్ మైట్ బి క్వశ్చన్, ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈజ్ మోర్, బట్ ఈవెన్ దో ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ low, what is the reason? The reasons are like this, A, B, C, D. Find the odd man out. The reason కానటువంటి దాన్ని ఏదన్నా కనుక్కోమంటాడు. అలాంటి సందర్భంలో ఏం రాస్తామంటే స్టాక్ అవుట్ సిచ్యుయేషన్స్, హై రేట్ ఆఫ్ స్టాక్ రీప్లేసింగ్ విత్ స్మాల్ లాట్స్, సెల్లింగ్ ఇన్వెంటరీస్ అట్ వెరీ లో ప్రైసెస్. స్టాక్ నేమో ఎక్కువ సార్లు అమ్మేస్తున్నాం, బట్ విత్ లో ప్రైసెస్ ఏమైతుంది? నీకు ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. స్టాక్ ఏమో ఇట్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంటూ సేల్స్. ఇలా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్? ఈవెన్ ఇఫ్ ద స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈజ్ మోర్, యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లో. ద రీజన్స్ ఆర్, ఫైండ్ అవుట్ ది ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. అంటే రీజన్ కాన్ ఏదైనా ఒకటి ఇస్తాడు, రీజన్స్ 3 ఇస్తాడు. అలా అన్నప్పుడు ఏవి రీజన్స్ మనకు తెలుసుంటే రీజన్ కాన్ ఏదో మనం చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంటే మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో హై ఎప్పుడవుతుంది? సేల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి converting, stock is converting into many times into sales. When the stock is converting into sales many maximum times, your profits is more. But whereas తక్కువ రేటుకు నువ్వు అమ్ముతున్నావు, తక్కువ రేటుకు అమ్ముతున్నావు, ఎక్కువ అమ్మేస్తున్నావు. నీ యొక్క స్టాక్ 10 సార్లకు బదులు 20 సార్లు క్లియర్ అయింది సంవత్సరంలో. బట్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ దట్ స్టాక్ విత్ ఓన్లీ ద 20% ప్రైస్, 25% ఆఫ్ ది ప్రైస్. తక్కువ రేటుకు అమ్ముతున్నావు. ఎందుకు అమ్ముతున్నావు? మేబీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మాక్సిమం స్టాక్ ఇన్ యువర్ గోడౌన్. గోడౌన్ లో చాలా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇట్. మై స్టాక్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇస్ సో హై, బట్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లో వెన్ ఇట్ కంపేర్డ్ విత్ ది లాస్ట్ ఇయర్. సో దట్ ఆల్ ది థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఏ హై ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ మే బి డ్యూ టు కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ ఆఫ్ వాల్యూయింగ్ ది incentive inventories at lower values. A high inventory turnover ratio may be due. High inventory turnover ratio is also might be due to the conservative method of valuing inventories. Conservative method ante enti? I think you all come across. As per the accounting standard 2, em cheptadi? Market price or actual price, whichever is less. Whichever is less అన్నప్పుడు నీ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఏమైపోయింది? తగ్గిపోయింది. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అలా ఎందుకు చెప్తా ఉంది? ఫర్మ్కి వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్స్ని తగ్గించుకునేందుకు ప్రొవిజన్ ప్రొవైడ్ చేసింది. మనం వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్,
వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నీ యొక్క స్టాక్ విలువ పడిపోయింది. మనం ఇక్కడ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీని తీసుకుంటున్నాం, సేల్స్తో రిలేషన్షిప్ని మెజర్ చేస్తున్నాం. సేల్స్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్గా ఉండి నీ స్టాక్ వాల్యూ పడిపోతే నీ యొక్క స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరిగింది? నువ్వు స్టాక్ని ఎక్కువ సార్లు కన్వర్ట్ చేయలేదు సేల్స్లోకి, బట్ ఈవెన్ దో యువర్ స్టాక్ వాల్యూ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. వై యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్? వీఆర్ ఫాలోయింగ్ కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ ఆఫ్ accounting procedure as per the accounting standard to market price or actual price, whichever is less. ఆ రకంగా వాల్యూ కట్టినప్పుడు నీ ఇన్వెంటరీ వాల్యూ తగ్గిపోయింది, సో స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో పెరిగింది. ఇప్పుడు లాభం వచ్చింది అనుకున్నాక అవుతుందా? లేదు. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఈవెన్ యువర్ స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో ఇంక్రీజెస్, ఈవెన్ దో యువర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు increase. These are the exceptions. You try to understand these concepts background. That's what in the beginning class of the ratio analysis I told you what is happening behind the financial statements, what is happening inside the business. It is not known to the public while looking into the financial statements. When you are looking into the financial statements by applying ratios and in a position to interpret it, then we will come to know the facts which are happening in back to the financial statements. So and at the same time I am going to talk about a low inventory turnover ratio. When the low inventory turnover ratio implies over investment in inventories. Sometime over investment in inventories చేసాం, చాలా ఇన్వెంటరీని మనము ఎక్కువ రేటు పెట్టి కొన్నాం. ఆటోమేటిక్గా యువర్ యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మోర్, యువర్ సేల్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్టేబుల్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్, then automatically your inventory turnover ratio is going to be less. And another condition is dull business. There is no business because you can also, we are all experienced in COVID condition, dull business for each and every sector. So dull business undi ante automatic ఏమైపోతుంది, స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో పడిపోతుంది. పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్, గూడ్స్ తయారు చేసేసాం బట్ దెర్ ఇస్ ఎ క్వాలిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ అప్ టు ది మార్క్. స్టాక్ అక్యుములేషన్స్, స్టాక్ చాలా అక్యుములేట్ అయిపోయింది, అమ్మవుడు బోక చాలా అక్యుములేషన్ అయిపోయింది, దానివల్ల స్టాక్ ఎక్కువ చూపిస్తున్నాం. క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ పెరిగింది, సేల్స్ కాలేదు, ఆటోమేటిక్గా స్టాక్ టర్నోవర్ రేషియో పడిపోతా ఉంది. సో దెన్ కమింగ్ టు ది అదర్ ఆస్పెక్ట్, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ అండ్ స్లో మూవింగ్ గూడ్స్. కొన్ని గూడ్స్ చాలా స్లో మూవింగ్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా అక్యుములేట్ అయిపోతున్నాయి, అంటే ఎక్కువగా అక్కడ ఉండిపోతున్నాయి. అక్యుములేట్ అంటే ఇట్స్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ stored into the godown because of not moving properly, not selling properly in the market, not performing properly in the market, and low profits as compared to the total investments. Sometimes investments in stock is more, but your profits are low. Might be you are invested more in stock, but the stock is laid down in the godown charges are also increasing, your stock turnover ratio becomes low, your profits are also low. These are the interpretations with respect to the stock turnover ratio. Yeah, Narayan garu, the remaining part.